হাই গাইস, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সরস্বতী পুজো মেকআপ লুক। আমি স্টেপ বাই স্টেপ শেয়ার করব, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট করে দিও এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে সবার সাথে শেয়ার করো এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো আজকে ভিডিওটি শুরু করছি। লেটস গেট স্টার্টেড। প্রথমে আমাদের হেয়ারটাকে একটা ব্যান্ডের সাহায্যে আমি ঠিক করে নিলাম। এরপর আমি ইউজ করছি লিপ বাম। এখন যেহেতু ঠান্ডার দিন তাই আমি কোল্ড ক্রিম ইউজ করব। আমি ইউজ করব জোভিসের হিমালয়ান চেরি ক্রিম, চেরি কোল্ড ক্রিম। আমি এটা ইউজ করি, নেকে তো ইউজ করে নেব। এরপর আমরা ইউজ করব প্রাইমার। এখানে আমি নিয়েছি ইনসাইটের 3-in-1 প্রাইমার। এখন আমি ইউজ করব প্রাইমারের পরে বিবি ক্রিম, পন্ডসের বিবি ক্রিম। এটা আমার শেডের। এটাকে আমি অ্যাপ্লাই করে নেব। এই এরিয়াটাতে একটু বেশি অ্যাপ্লাই করবো, এই এরিয়াটাতে একটু বেশি অ্যাপ্লাই করতে হবে কারণ এখানটাতে একটু বেশি আমাদের ডার্ক সার্কেল হয়। চোখের নিচটাতেও নেক। এরপরে একটু ভালো মতন ব্লেন্ডারের সাহায্যে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখে সময় নিয়ে ব্লেন্ড করতে হবে। এখন আমি ইউজ করব এটা, সে যেহেতু একটু একটু কেকি লাগছে, এটা প্রথমে লাগবে, একটু পরে আর লাগবে না। এখন আমি আমার আইব্রোসটা ফিল করে নেব। আমি ম্যাটের একটা প্যালেট ইউজ করছি, এখান থেকে আমি ব্ল্যাক শেডটা নিচ্ছি। এই আইব্রোসটা করে নিয়েছি, এবার এটা করে নেবো, তারপরে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আমি আমার এই আইব্রোসটাও করে নিয়েছি, এই আইব্রোসটাও করে নিয়েছি। এই দুটো আইব্রোস আমি করে নিয়েছি একই রকমভাবে, দেখো। এরপর আমি আমার আই মেকআপটা করে নেব। আই মেকআপের জন্য এখানে আমি ইউজ করবো নিউডের প্যালেট। সবসময় আমি এই প্যালেটটা ইউজ করি কারণ আমার ফেভারিট এটা। আমি ইউজ করবো নিউডের প্যালেট। এখানে সবার আগে আমি একটা হালকা শেড নিব, সেটা হচ্ছে এই হালকা শেডটা, এটা। এরপর আমি ইউজ করবো ডার্ক শেডটা। সেমভাবে আমি নিচে আমাদের নিচেরটাতেও সেম করে নেব। এখন আমি এটার উপরে একটা গ্লিটারি শেড ইউজ করবো। আমি আমার ফিঙ্গার টিপ দিয়ে ইউজ করবো, সেটা হচ্ছে এখান থেকে আমি এই শেডটা ইউজ করবো।
ডান। এখন আমি ইউজ করবো এডিটিনের কাজল, কাজলটা ইউজ করছি। এইটুকু ইউজ করে নেবো। ডান। এখন আমি ইউজ করবো মাস্কারা, মেবেলিনের মাস্কারা ইউজ করবো। আমি ইউজ করবো ব্লু হেভেনের একটা আইলাইনার। আমি এই চোখে করে তারপরে রিটার্ন আসছি। এখন আমি ইউজ করবো লিপস্টিক। তাহলে লিপস্টিকের জন্য আমি এখানে দুটো লিপস্টিক ইউজ করবো, এই দুটো। এটা মেবেলিনের আর এটা হুডা বিউটির। প্রথমে আমি এই পিঙ্কটা ইউজ করবো। তারপর আমি মেবেলিনেরটা ইউজ করবো। আমি ইউজ করবো হাইলাইটার আর কনসিলার, ইনসাইটের এটা। তাহলে হাইলাইটারটা আমি ফার্স্টে কনসিলারটা ইউজ করছি। আচ্ছা, আমি এটাকে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এখন আমি ইউজ করবো হাইলাইটারটা, ইনসাইডেরই। এখন আমি আমার ফাইনাল লুকটাই দেখাচ্ছি। এটাই আমার ফাইনাল লুক।